Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned about preposition. We have studied the definition of preposition with the type of prepositions, and also we have learned about the examples of preposition. Today in this lecture we will learn and discuss 7 words. We will learn these words with their functions and Pashto meaning. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. دې درس موږ بحث کړی و پر باره د پرپوزیشن یا حرف اضافه. موږ زده کړي وو پرپوزیشن یا حرف اضافه څه ته ویل کېږي، همدارنګه د دې تعریف څه شی دی، ډولونه یې کوم دي، او بیا مو جوړ کړي وو بعضې مثالونه. نن ورځ په دغه درس کې به موږ بحث وکړو او زده به کړو بعضې لغاتونه. موږ به زده کړو اووه لغاتونه د دوی د تلفظ، همدارنګه functions، دندو او پښتو معناو سره. So let's learn these words pronunciations. راځو د دغه لغاتونو pronunciation یا تلفظ زده کوو. The first word is perhaps. 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 Pleasant. 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 Prevent. 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 Rock. 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 Save. 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 Step. 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 Still. 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 Step. Save. Rock. Prevent. Pleasant. Perhaps. Perhaps. Pleasant. Prevent. Rock. Save. Step. And still. دا د لغاتونو pronunciation یا تلفظ. راځو د دغه لغاتونو functions دندې زده کوو او پښتو معناوې وایو. The really first word is perhaps. Perhaps موږ سره function یا دنده as an adverb لري، د قید په توګه استعمال لري، کوم چې د perhaps معنا ده شاید. Word number 2 is pleasant. Pleasant موږ سره د adjective یا د صفت په ډول استعمال لري، کوم چې معنا یې ده pleasant means خوشحالونکی یا خوښي ورکوونکی ته ویل کېږي. Word number 3 is prevent. Prevent د فعل یا verb په توګه استعمال لري، کوم چې معنا یې ده مخنیوی کول. Prevent means مخنیوی کول. The next word is rock. Rock لغات دی. د rock لغات function موږ سره د اسم په ډول دی، د اسم په توګه استعمال لري، کوم چې rock ویل کېږي ډبرې ته ویل کېږي، غټې تیږې ته ویل کېږي. Word number 5 is save. Save لغات دی. Save د verb په توګه استعمال لري، د فعل په توګه استعمالیږي چې save means ساتلو ته ویل کېږي. So save means ساتل. Word number next is step. Step has the function as a verb. Step لغات دی. Step د verb یا د فعل په توګه استعمال لري، کوم چې ویل کېږي معنا لري په پښتو کې قدم وهلو ته ویل کېږي. So step means قدم وهل. Word number last is still. The still لغات دی. Still د adverb یا قید په توګه استعمال لري، کوم چې معنا یې ده still means تر اوسه. So still means تر اوسه. still معنا تر اوسه ده. دا د نوموړو لغاتونو functions، pronunciations او پښتو معناوې. ستاسې کورنۍ دنده هومورک دا دی، په دغه لغاتونو کې تاسې کوشش وکړئ اگزامپلز یا مثالونه جوړ کړئ. ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ، تر بیا ښې شېبې. الله پامان.